Так, друзья, всем добрый день. Решил все-таки вампира не откладывать в долгий ящик, а пройти побыстрее. Фамильные портреты. Так, поехали. Тоже, наверное, все к финалке близится. Так, ну что, у нас тут 27 уровень, квартирка уже поприятней. Чек. Так, DPI. Сменить. Сенса, конечно, бешеная в игре. О, здорово. Потележим. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, Avery. I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too Что late. случилось? I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. А я, She походу, left the съел house in кого-то, the да? middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. Whitechapel. Your... Так, давай спросим. Сведения о районе. What is the situation? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. Блин, как же But много the все-таки situation диалогов is в игре. getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you По want to большей take a части few они days to see бесполезны. family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Так, ну подсказочку выбили. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was Похороны strong, Мэри, это сестра, походу, которую but мы your вольнули support would have been 2 раза. appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the Ребята, funeral там не было, was my священника-то dearest съели. wish, Avery. But I'm Где ты sorry, там был, I интересно? simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during... Так, жизнь How was семьи. life in this house while I was away? It was sad, sir. Miss Mary moved here in July after she lost... Так, ну мы что-то вообще нормально это. Мертвый горожанин. Пневмония. Так. Сейчас мы попробуем Thank you, Avery. We'll talk замутить later. Your лекарство. bedroom is ready as always. Сегодня у него пневмония, он ходит такой налегке. Так, маленький ключ. Угу. Так. Переутомление, анемия, сепсиса, простуды, бронхита от пневмонии. Так, лечение. Интересно, есть у меня? Появилось.
Так, где он? Где он? Или надо ее ложить в инвентарь? Сыворотки. А куда лекарство-то ложить? Еще не пробовала никого лечить. Так, нет. Где он? Ты где? Так, где? Можно было утонуться. Да, вот ключ, наверное, от этой комнаты. Я взял, а что интересного есть тут? Шиллинги, часы. Картина. И чё? Опиум для народа. Тартрат железа. Так. Расспросить местных. Блин, мне поймать его надо. А он потерялся. Что-то на картине вроде как было, нет? Состояние тяжелое в стенде. О, подруга. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to Добрый you, вечер, Dr. мистер Reed. Рид. Как ваши дела? Поинтересоваться за жизнь. Чем занимаетесь? What are you doing now? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Суфражистка. Are you a suffragette then? Oh, you really are, Elizabeth. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West. Explosives are very dangerous, young lady. And who— She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well... Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. Я, I походу, can tell you завалил where эту she might подругу. have gone. You have my thanks, Может, и Dr. нет. Reed. And please, don't tell my mother. Новое расследование. Так, я ее пока не могу загипнотизировать. What do you think about— I was raised... Вас явно что-то Is there беспокоит. something that's bothering Too much selfishness and individualism for my taste. Even when... Even if that's partly true. I suppose you're right. Пожалуй, вы But правы. society must reform and renew itself, or we are Общество стоит сильно измениться. Yes, I was born a few streets away. a small world, is it not? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady— Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate... Так, Шарлотта. Новая подсказка. Так, подробнее. Медосмотр. Так, когда ничего не болеет.
Угу. Понятно, хорошо. Жаль, ее нельзя съесть. Что нет, может быть, да, может быть тогда. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told... That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your readers? Elizabeth Ashbury is... Do you live with her? Так, это все бесполезная How идеология. did you know she was a vampire when she... The correct word is Ekon, Doctor. Так, короче, она нам ничего интересного, походу, не сказала. Так, узнайте об источниках заражения. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Какой-то дом. Awful smell. No answer when I knock. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. I'm investigating. Where is it? It's the... Так, что по личным? Угу. О, подсказочка. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Do you ever... Of course not. Ладно, что-то известно. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. Где этот дом-то? Мне сейчас покажут на карте или нет? Интересно. I suspect you... Расспросить местных о потенциальных источниках. Добраться до первого источника инфекции. Так. Все, здесь, в принципе, надо дом еще почекать. Че они, чем питаются-то хоть? Понятно. Так, не надо его поймать, попробовать полечить. Дворецкого или кто он там был? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Че, перебраться-то не судьба тут? Стоит водокат. Так, где тела вообще, где кто? История цели клуба Аскалон. It's locked. Так, вот эти вафлисты. Так, мне нужно поговорить. Welcome to the Ascalon Club, Doctor. Ascalon Club, Doctor. Где музыка? How is your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a Так, few много questions времени. for your lordship. Насчет Уильяма You Маршалла. may... William Marshall was the most glorious Ah, да. knight who ever lived. Понятно, это тип вот этот, He served 5 который kings основатель. and was a living example of probity for all. Он был вампиром. William Marshall was a vampire. That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. Все еще среди нас. But alas, the great Мой knight has великий left this world for good. Рыцарь
кинул? Почему его кровь Why is священна? his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by it. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the Кто club сзади, does Киев, not да, normally походу? ask questions about other members. We trust each other mutually. Взаимное доверие. Но он же But смертный. Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. So he really is a member. Indeed. Разумеется, Only the только most самые eminent достойные members члены are клуба allowed to attend присутствуют such ceremonies. на таких церемониях. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfaction. I have already met Jeffrey McCullum. I am certain he will persist Всех until he вампиров, has это killed вот этот every тип, last помню. vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating... Exactly. Once we have put the epidemic... What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country and... Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Так, походу мне ничего интересного не сказал. Ну-ка еще раз We'll к этому. talk later, Dr. Reed. Говорим позже, окей. Блин, мне надо этого поймать. Поговорить с горожанами. Ой, да, с горожанами. Так, ну где еще? Где этот дворецкий? Еще раз тут смотримся. Давай еще раз. Yes. Godspeed, Dr. Все понятно. I know we're facing a Ничего важного он мне не сказал. Валим отсюда. Чайник поставить. Так. Горожане, здорово. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Кореш. Clarence Crossley. How are you? I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lied. Так.
When did you escape the war? You know what's funny? What is this? Why, so Так, что I know новая what- of битва. Все заблокировано. Давай личные вопросы. Блин, загипнотизировать его, я о нем ничего не знаю. Так. Средства от мигрени. Ладно, мы его пока трогать не будем. I'm investigating the source of the Может, нам epidemic. еще in this пригодится. district. Can you help me? infection Ну, is что everywhere подсказок these нет. days. Yes? Not enough. Как поживает How is your жена? wife, Venus? We've spent so much time away from each. Главное, But что you're ты жив. alive. Believe me. Is everything... Have you forgot? Нейрокросли. Так, мы еще ее не встречали. Столб. 1000 опыта. Ничего не болеет. Пневмония. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Очень много диалогов. Очень. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Продавец с овощами, что-то ты очень хорошо одет. I may have a look at your goods. Так. Что у него есть? У меня есть 1186. Так, мне нужно свинцовое грузило для улучшения. Пожалуй, все куплю, потому что все это мне может пригодиться. Все, нет бабок. Ну-ка, 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 стой, стой, стой. Ты чё? Good evening. Подожди. Я у тебя... Жизнь в Лондоне. Давай, сведения о How районе. is the situation? Life is... Are you not Oh, I'm... Вы наивны. Well... Вылов лист. Так, переутомление. Блин, его подлечить 1925. Вау. Неплохо, неплохо. В смысле, я могу ему дать, нет? Как ему дать? Не поздновато ли Is для it not? On the торговли? contrary, it is the Против perfect идеальное hour. время, поверьте, Believe me, my друг friend, мой, it ночью is можно always at night встретить that you... самых... Каких самых? Так, вот чайник закипел, вот это да. Разве это не But what опасно? about the epidemic? Please... So you... Oh... Так, ладно. Ну-ка давай, личные вопросы. Блин, как его подлечить? У меня же есть лекарства. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet.
Так, ну что там? Вам одиноко? Одинокий лондонский гурман? Гурам? I used that name in my Гура? early years when I was a Ну fool чё, trick, вещами and барыжит? I kept it. Вам одиноко? Really? I'm afraid that... Так, медосмотр, Do you е. need medical help? Вам нужна Would помощь save my врача? life, Dr. А Reed. вот, буду I обязан have вам not жизнь, felt доктор so Рид. bad in many Я уже много years. лет... Вот, понял. Мое первое лечение Гурама. То есть надо не через F, надо через E сразу же. На, браток, тебе. Не There is волнуйтесь. nothing serious. Писаться нечего. I've seen far Немного worse, пациентов. actually. Чье I состояние? cannot imagine the pain these Хуже people болен must приходится face then. терпеть. Спасибо вам, You доктор. have my Это болезнь. gratitude, doctor. This disease has ruined my appetite. Ну-ка. Необходима подсказка. То есть, как бы, это... Ты, Вася, ничего мне не хочешь, да, сказать ценного? За то, что я тебя подлечил по красоте. Do you need medical help? There is no need for that, my good friend. But I... Угу. Понял? Давай за жизнь. What can you tell me? I Давай за recently found the жизнь, best давай за steak and нас. kidney И pie за in the десант, city. и за нас так. I... Кажется, вас интересует лишь еда. Мои вкусы I очень must специфичны. confess, I have quite specific tastes when it comes to Мясо там что-нибудь Really? такое, да? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an... Новое расследование. finding a good restaurant. Лучший пирог. Is that Неужели really это все, all что вас that волнует? interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and Ecstasy exquisite немного, flavors ecstasy. from my teeth to... Ага. Две подсказки. Плюс я его вылечил. 3 косаря опыта за пацана. Вот это да, вот его бы я съел. Я вообще от души бы так это. Так, назад. Все, по сути, короче. Желтые вопросы. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Well, not really. Пожалуй, нет, правда, я давно не видел маг Now that you mention персонов it, своих Thank you. It may be покоях, nothing, but наверное. I'll investigate Благодарю, anyway. может быть, ничего Where do they особенного, но I have a я house in the в southern южной part части of the района, к district, северу от somewhere north of the железнодорожного, railway bridge. на There is a пролетарке courtyard, где-то if I там. remember rightly. Угу. Торговать. I may have a look at... Чем могу продать? Блин, вот это вот хорошая пушка, по идее. Дробовик Милтона. Так, топор. 72 урона. Оружейные детали. Не знаю, все это мне может пригодиться, по идее. Ладно. Без стенд. Всеми я с ними поговорил уже. Вот с ней, по-моему, не общался еще. Сиги Good души. evening, Miss Че, Ashby. падла? And good evening to you, Dr. Reed. Шипишь тут. О. А, так. Медосмотр, давай-ка. Не, ну давай Do you подсказочку. know Все по why подсказочке Lady двинем. Ashbury chose you За to нее что-то become her известно. daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever Будете задавать regret такие that she вопросы. chose Что you? она выбрала Of вас? course not. Разумеется, нет, но мне Though I любопытно. often wonder if she Были adopted ли у нее others прежде before me. приемные дети? If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aid? Так, ну-ка, давай медосмотр. Do you need my medical attention, Charlotte? I am fine, Dr. Я Reed. здорова. Угу. А, было сразу. Так, две подсказки есть за нее уже. Goodbye, Charlotte. Goodbye, Give my Charlotte. best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Мэйси. Все дела там. Так, я походу еще не всех расспросил, но у меня тут впереди
Еще что-то есть по заданиям, по сюжеточке. Картечь. Так, пора уже поместиться, а то одна базарга какая-то. Чё там? Припухли там. А ты чё? Блин, ваншот. С дубиночки. Блин, дубина прокачал. Вообще нормально всыпливает пацанам. Чек. Кто-то мне нравится очень этот эффект. Так, иду я не в ту сторону. Ну ладно, хоть размялся немного. Вообще по кайфу. Чек. Так, что пишут? Не кашляйте в общественных местах, берегите свое и чужое здоровье. Ну, пока-то эти к чему они бесполезны и везде почти одинаковые. Тоже ни о чем. Ачивку бы хотя бы. Какой-то два есть вопрос. Защити нашу свободу. Записывайся в Королевский флот. Ну опять одно и то же. Так, ну мы уже подбираемся к этой теме. Добраться до первого, добраться до второго. Why are vampire hunters sniffing around here? Здорово, I need Vampyr to find Hunters. out what they're after. Вообще на изи. На. Он просто минус чердак. С двух шматок. О! Пулеметчик, как дела у тебя? Опа! Опасный. Это... Хорошо. Прямо ж. Как спрайта ледяного. 30 градусов жару, да? Чё пёс? Блин, не успел. Шот прошел по нему. Так. I can't believe you do По красоте чек. Так. Так, тут есть лут. Образец концентрированной густой крови. Что-то красненькое нашли. То есть самое ценное. This Баба! woman's body has Тело multiple женщины множество lacerations. рваных ран, They're deep довольно too. глубоких.
Whoever did this was driven Полиция by был rage. охвачен яростью. Сейчас спросим с него за это. Если найдем, конечно. Ну, я думаю, всех тут уничтожим. Так. Орленок, Эдман Ростон, Дорис Флетчер. Роэн Гарден Холл, Ред Краун Стрит, Лондон, июнь. Чё это за чё они тут хотят мне сказать? А, еще один приехал. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of Выдавленные brutal глаза, torture. кажется, его жестоко пытали. Это что-то не очень жестоко, крови-то мало вокруг. И конечности целые. This one's neck is broken. Сломана шея, он погиб He was young. совсем молодым. Probably the son. Наверное, их сын. Мистер Малой, наверное. Так, тут закрыто. Я начинаю чувствовать не вампиром убийцей, а Шерлоком Холмсом каким-то, который собирает непонятно что, а разговаривает непонятно с кем, и непонятно о чем. О! Что с тобой, леди? Че? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They Чё, крека перекурила, mocked что ли? my talent. Ща я ей разматочку. Ну, привет! Ой, падла. Просто шматками. Блин, да не бейте ее, она отравлена, это падает. Только на такой, на разок. Could it be a new stage in the Пыхнула. disease's evolution? По полу. И чё? Ничего с ней не упало? Вот она бита до 4 уровня. Просто щи разваливает на изи. Так, у меня 2000 уже есть, это очень хорошо. О! Что-то по тематике письмо из театральной школы Дорис Флетчер. Дорогая Эльза, я с огромной радостью сообщаю, что ты приняла в свою театральную школу. Сценка, которую ты сыграла на прошлой неделе, убедила меня в том, что у тебя есть все задатки настоящей актрисы. Ум, достоинство и смелость. Я буду лично тренировать и учить тебя. Я приглашаю тебя ложить плитку в моей ванной. Я приглашаю тебя ложить в школе, пожить во время этих напряженных занятий. Убеждена, что потенциал моих учеников раскрывается только в результате полного погружения в бассейн. Поэтому, пожалуйста, не забудь взять ночную рубашку и все необходимое для любви, чтобы провести неделю в моей школе. С уважением, Дорис Флетчер. So, this Так. girl took lessons at the Понятно. Ну, это мы только что прочитали. famous Doris Fletcher acting school. И чё? Добраться до второго источника инфекции.
Так, вот я понимаю, да, вот. Второй источник заражения. Так, заодно и на базу зайдем, там может захилить кого надо будет, подлечить. Оружие возможно загрейдить. Опа. Очень много лота, я его тупо не использую. Так. Опа, тут барыга, а это этот, походу. Торговец с овощами. Так, ладно, мы с ним начались. Ошибишься. Так, давай еще, может что-то еще скажешь? Поинтересоваться за жизнь. Ну я походу у тебя все спросил. Мутный тип, вроде друг, а им нужны подсказки. Так, чтобы опять не потеряться. Ошибиться. Блин, ну ладно, он, по-моему, здоров. Ну ладно. Все забываю. О! Просто в щи. Дайте мне энергии немножко. So it's over there! There's one of them vermin! Так. На правильном пути, да? Походу. Нет, опять куда-то ушел. В те дебри. О! Пальто. Как дела у тебя? Нет, нету с корешем. Чисто по щам. Да, ну вот, наконец-то. Я на правильном пути. Я уже здесь был. Объявление меры против инфлюенции испанского гриппа. Ладно. Почему я туда опять не могу попасть? Дом на карантине. Может, здесь я найду что еще? Не может, а ты здесь должен найти 100%. Блин, все ходил вокруг да около. Честное слово.
Блин, а как мне туда попасть? Ой. Может, как-то через сюда? 5 кругаля даю. Опять просто даю кругаля. Какой ты жесткий. Это попей. Не, опять круги мотаю. Просто откройте двери и все, чтобы спокойно было ходить. И так столько базарги в игре лишней. It's locked, all right. Блин, я не могу здесь открыть. Не могу здесь попасть. Здесь тоже ничего нету. А нет, вон. Опять вокруг да около ходишь, блин. Ну, где? Так я был. Я тут был. Наверное. Внутренний двор. 19 метров. Неужели? Я попал в нужное место. Отличный помповый дробовик. 4-го уровня сразу. 352 урон.
Блин, ну мне дубина моя нравится. Хотя можно, в принципе, и попробовать. Пострелять. Базарга, базарга. Fucking combining. Сюда иди. Опа! Какая-то бомжи тут конкретная. Так, ультануть не могу пока. В смысле? А, нет, все понял. Говорю, дубина вообще имба. Просто щи разносит. Серебряное зеркало. Нормально, самое то для вампира. Зеркало еще и серебряное. Вообще огонь. По полу чек. О! Любовное письмо. И это говно я искал полчаса. Мой дорогой, спасибо за прекрасные духи и шубу. Нормально. Я мечтаю о том, что твои руки поскорее обняли меня, ведь только с тобой, мой герой, я ощущаю себя счастливой. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я умираю от желания снова прижаться к твоей груди. Домой, любимый, мой дорогой, возвращайся ко мне. Я подарю тебе ночь бесконечной неудержимой страсти. Прямо сейчас на мне только последний из своих подарков. О да, я сгораю от желания и мечтаю поделиться с тобой своей некрутимой страстью. Преданно тебе, Дорис Флетчер. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Так. Что, косарь дали или что? Я так и не понял. Так, ничего здесь больше интересного вроде как нету. Найти театр Дорис Флетчер. Чек. Серебряная вилка. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a Едва ли coincidence. это совпадение. I should go to her acting school. Да едва ли, едва ли. Так. Прямо налево и туда. Сейчас я могу открыть. Ну, конечно. Конечно, я могу открыть сейчас. Давай, что ты мне скажешь? Good evening. And good evening. Так, медосмотр, давай. Do you need my... I am fine. Здорово. Личные вопросы. Do you know... No, I Тоже Do я you ever- спрашивал уже. Понятно. Goodbye, Charlotte. She's been quite...
вроде спокойно. Пойду я на минутку отойду. Дорис Флетчер. У нас есть 3000 опыта. Опять в тупик, да, захожу, нет? Опять, походу, тут тупик. Нет. Так. Музыкальное оформление, конечно, хорошее здесь. Ничего не скажешь. Масло для бутербродов. Тоже можно утонуть, да? Блин, сколько я уже всего насобирал. О! Тип! Утонуть? Блин, он тупо потратил. Вообще зря. Это я. Так, нет. Хожу опять из зоны. Выходите на улицу. Может, через сюда как-то? Что, забаговался? Вот это туша.
I cannot Естественно, enter. закрыто, но... Как по-другому? По-другому и быть не могло. Опять эта беготня. Называется, ну, наслаждайся старым Лондоном. Может, тут что есть? It's locked, all right. И тут закрыто. Вы издеваетесь, да, видимо? Ага, может здесь можно выйти. Новый коллекционный предмет. Угрозу которую представляют ихоры. Так, ну я уже... Ближе, ближе. Дверь отперта. Так, ну и чё? Ну и пробрался я сюда, и чё? Блин, опять я вообще в шоке с этой игры. I cannot enter. Так, ну явно не сюда. Опять 25-й раз делаю круг на ровном месте. Нет, я вообще с района ухожу. Хожу только по большей части бесполезный лут собираю.
There's an open window on the second floor. На втором этаже открыто окно, я могу забраться через него. Где? А, вот. Ужас. Ужас. Предсмертная записка. Woe to you. Горе тебе, лицемерный народ. For in front of you Это stands королева, the tall заклятым queen. врагам. You can but Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come Сейчас, from? походу, ее разматывать придется. Ну, ничего, выходит после смерти. О. Уютненько. Так, тут я никак не могу к ней. alas, poor Doris. I knew her well, Припарковаться. and many can testify to her kindness and for now we find Так, тут залутано уже. Шиллинги. but I offer only В love. смысле, опять я туда же пришел. This is despicable. О, Who are you? кто ты? You who dared А ты кто? enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Я доктор. Doris Fletcher is no more. All that Она remains есть, походу. are the dreams of the queen she was, and the queen she'll Что-то у нее be. с плечом-то не то, походу. Until then, all shall die. For that Там кто-то сидит was у нее, her да? final wish. Final, майнал. My blade Ехали. rise and touché, sir. I smell your fear. Да, отхилился, да? Come to me.
My servants, avenge me! Behold, Kinslayer, the disgrace of she who was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? On guard. Так, не надо. My children, my beloved, die! Your I smell your fear. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! Your hand is shaking. Нормально обшатывается. To thee, son of Babylon. I summon thee, my children. Отличная сабля, информация. Wait. Стой, I прошу beg тебя. you, wait. What? Что такое? I don't want to Я не die. хочу умирать. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Ты Save пощадишь this меня, спасешь то, что от меня осталось. carcass of mine. Does your heart Что за Resident beat a Evil, little блин? faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet Easy and breezy. tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Фонарик из хедшотдауна. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher. The greatest Часть actress of her актрисы своего generation. поколения. No one 90-х. can take that from you. Thank you. Прощайте. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. Кто это там? I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. А, это во Stay Флист, away это, from me, который, McCullum. короче, You and all your уже попадался мне на bulldogs. пути. That I Охотник can't на вампиров. guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Доктор Рид, дай им по шапке. I should probably leave the theater right now. Смерть на сцене. Достижение открыто. Так, смотрим. С нее, короче, выпала сабля. Урон 140. Выносливость 20. Скорость атаки 10. У меня урон 253. Выносливость 30.
То есть урона, то что выносливости меньше. Может, ее как-то можно прогрейдить. Так, ну попробуем такой билд. Вот эту саблю. И вот этот дробовик. Так, хилок у нас нету. Выбраться из театра. It's locked, all right. Locked. Ну это естественно, что locked. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. These people want me dead. I need to leave now. Нужно бежать, а может нужно их убить? Так, что мне надо выбраться из театра? So Doris just needed to be close to her audience to Третейский суд. Contagion. Выяснить истинную причину нашествия Скалей в Лондон. Поддержать клуб Каскалон в борьбе со стражами Привина. Как раз хилок набрать надо, опыт потратить там. Чек. О, тачка. Почему я на тачке не могу ездить? Почему я нет своей тачки здесь? Так, тут закрыто. Надеюсь, что нет. Так, может, ты мне что-то новое скажешь? Good evening. I won't lie. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Требуется средство от мигрени. Блин, у меня нету. I will see you later. Мутный тип, короче, ладно. Интересный. Мутный, интересный, неинтересный тип. Игра, что с тобой? Баганулась опять? Так, ладно, вы мне пока не интересны. Надо добраться до базы. Что-то не особо он дамажит, этот дробовик. Сабля поэффектнее. Одна база. Это очень хорошо.
где наш стол? Вот наш стол. Образец концентрированной густой крови. Малая доза концентрированной густой крови, в которой можно создать сыворотку крови для вампиров. Очень интересно. Лекарство от головной боли. Так, ладно, оружие. Сабля. Ой, я могу улучшить саблю до 5-го. У него урон хороший, и выносливости будет. Все оружия. Открыто достижение. Урон на 10. Так, позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Кусок алюминия. Блин, мне вот это вот лучше. Зачем мне этот урон? Поглощать кровь. Это интересно. Так. По идее можно дробовик, но улучшить. Так, а для левой руки, вот кинжал Жизель. Крепкий, но короткий нож, который не раз скрывал живот противнику. Легкий острый кинжал, который Жизель Плакса носила. Так. Наверное, попробую. Ах, не хватает мне свинцового грузила одного. Так. Все это разберем, наверное. А вот свинцовое грузило. Так. Кинжал Жизель. Идеальный кинжал. Так, уменьшает расход выносливости на 10. Так, и саблю. О. Позволяет поглощать кровь. Отлично. Так и в кинжале. Так, еще вот что. Тут, в принципе, я все. Создание.
Так. 3400 просит. Увеличьте скорость восстановления здоровья, уменьшайте объем единовременно восполняемого здоровья. Так, ну ладно, пожалуйста, выносливость откачаем. Нормально. По фулу, да? И осталось у нас 600. 900. Нет, нам не хватает. Вояж врача. Плюс 2 сыворотки. Отлично. Окей. Картечь. Четвертый уровень гипноза. Состояние района тяжелое. Так, что нам надо сделать? Рассказать лорду Редгрейву, Дорис Флетчер. Ну, где-то здесь должен быть этот лорд. Лорд. Ты где, браток? Восколон мне. Блин, запас крови очень у меня маленький. Зато вынос фул у меня теперь. Отдохнуть. Восклоны-то чуть тяжелые, они все вот бессмертные, блин. Кипов едят. О, подруга. Давно не виделись. What are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. Чествование, мой After милый. all, Кому еще isn't it стоять the рядом с natural role of мужчиной a woman to в момент support her триумфа, man как in его victory? But it's женщине? you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Вы можете Ashbury, вызывать у only меня you can make me smile улыбку в эти in these трудные времена. difficult times. And the same to you, Могу Jonathan сказать Reed. тоже о вас. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. We'll Что talk еще later, скажешь? Jonathan. Что она там? Пишет, фолловит. I have a boat ready to go Мой whenever I корабль want. готов отплыть в These любое время. hunters Этим won't catch охотникам me. меня не поймать. То есть пацаны на взлете уже. Ясно. I think we're safe for now. Сейчас мы в I безопасности. pursued and killed the last Perhaps we hunter should of my change own some of the club's rules if we survive all of Что this. за роботы? We need to Well, that's soften great, some of that our laws. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Копьеносец. Please, tell us the good Надеюсь, вы news. с добрыми вестями. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the Doris contagion Fletcher. in this part of town. She was probably the first to be infected. Она And you заболела cleansed her первой. Говорят, before the что hunters, успели I've been told. набраться до ее раньше Well охотников. done, Я Dr. впечатлен. Reed. You thrust your Доктор lance Рид, and pierced the вы very вонзили копье heart of the правосудия в corruption. самое сердце зла. Я просто врач. Кое-что остается неясным. Кое-что But остается some неясным. questions remain.
The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that we... Thank you, my lord. Now, I have Новое another задание, task. чрезвычайно важное, в некотором смысле даже One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. важнее предыдущего, я It's слушаю. time for you to perform a most sacred duty for the club. I Приведите нам want you to нового recruit вампира. a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Так, ну давай, ладно. As you wish. Не будем с ним разглагольствовать, по-любому это задание How по would you like сюжетке. me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, Your word is Так, my ваше слово для command. меня закон. Че, поехали? Искать этого типа. Так, где он? Сейчас посмотрим. Вроде не так далеко. Отлично, где-то здесь. Rumors say 2 cases of infection have been reported in Понимаете, Buckingham тут Palace. Good thing the king is not there. Все, валим тогда из здания. Are you all right, подруга. Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how... The real question... Do you think... Do you really want to know what I do, yes. To make an immortal of a soul... Should I refuse? Perhaps... Don't you dare, my dear. Really? I've recently found proof. Please tell me... As long as you lower... What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you. Mr. Dawson spent his life searching for a way... Goodbye for now. Goodbye, my dear. Так, мне кого-то обратить-то надо, как я понял. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. They got him! Watch yourselves! That's what you do with leeches. Murder Parson! He's done for! Крытый рынок. Filthy football send you there. You're mine, Burby! Опять я не туда пошел, походу.
Конечно же, закрыто. It's locked. I should find another way to get into the neighborhood. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Опять я не туда иду. Сейчас посмотрим. Найти способ добраться до особняка Aloysius Dawson, двигайтесь через этот проход до особняка Aloysius Dawson. It's locked, all right. Your blood is now mine. Oh. No one can hide from Anna. Die, you born. Your bloody. No one can hide.
Show me! Ну, вот еще минус пацан. Косарь за него дали нормально. Опять хождение. I cannot enter. It's locked, all right. Что мне надо сделать? Ничего похоже, да? Тупо этих зафармить. Цель-то была какая вообще?
London vampires are so weak. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be a wife! How long are you gonna keep me locked in here? Новый дневник. Так. Понятно. Часть хорошей рукоятки. Are you all right? Who are you? What do you want from me? My name is Jonathan Reed. I'm a doctor. What happened to you? Why are you here? I'm Louise. I believe you, Miss. That monster told me my father was dead. You're safe now. Thank you, sir. I hope we'll meet again soon. Because I'd really like you to teach me how to get rid of these creatures. Так. Так, я думаю, у нас есть. My father always said, even those few who offer help always want something in return. And he was right. Мачете, Луиза. Плохо, там пушку куда дали. На за нее насыпали. Хоть сколько-то. Я дошел до места. Нужного. Так, неплохо. 3900 войти в особняк. Так, что тут? Карантин, ну это ясно. Особняк. Давай поговорим. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find you're on. Well. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir.
Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last... What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. What can you tell me about... I'm the one asking questions. What killer? Haven't I told you about the investigation I'm conducting? All right. Так. Подсказка есть уже. Блин, я его загипнотизировать не могу. Так, медосмотр. Do you need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. I don't feel too well. Подцепить мог. Дать лекарство. Что у него там? Анемия. Отлично. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal. How could different killers inflict the same... That's my main problem. My theory is correct. Maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. What are you... Mr. Camille? What can you... I'm the one. And what about... We both. What are you... I told... Много лишнего. Do you work? Yes. What about... I know. Нормально. Why are you... Criminals rarely act in day. No. All right. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. I cannot enter. Так, что, я не понял, загадка какая-то. It's locked, all right. Cards never lie, but they are never easy to read. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon. Of course you do. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. Yes, they... Чем не влияет? Неплохо за него сыпят. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several... He's not the only one. It's been quite the fashion. True. Вроде бы для героического ордена Золотая Заря.
What can you tell? So you... Oh. Do the car? No. Read my fortune, then. You have been... Tell me about yourself. I'm for most a charlatan. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen. Did they steal anything from you? A person. Do you want... If you ever... For how long? It was 50. What do you make? Edgar. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you... 150 шиллингов. Here is the money. The soldier. A man unable to change his course. Seen by many as a danger. A loving father. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Так, бабок, походу, нету. Perhaps later. Goodbye, sir. I rarely... Perhaps London will survive the epidemic. It's locked, I see all right. Terrible trials awaiting in the future. Где раз особняк наш, короче. It's locked. I can't believe we are still waiting here. I can't remember the moment when... Так, опять буду полчаса ходить вокруг да около. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. I think I would remember... That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. Tell me about yourself, Mr. Baker. We are waiting. Waiting for someone.
And why are you waiting? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living... Yes, me too. This city... But what if we don't like what we find? Do we ever know? And what do you do, sir? I stopped working when I decided to leave. When I realized what... But what were you doing before? Does it really matter anymore? Considering... Tell me more about why you want... I just... don't... What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. Do you need my medical attention, sir? No. I just need something that's not this. Do you need my medical attention? No. Короче, пацаны, у нас есть. А потом к тому вернуться. So in the end, was it you we were waiting for? Death was our destination. Значит, сюда же остается. Где друг ты его? Так, нет, это коп. Из этого, из зоны этой. Много очень беготни. Нормально, у меня уже 7 косарей опыта. Качнуться бы в идеале. Надо эту дверь как-то... Не знаю как. Так, может вот так вот? Раз. А, нет. Так, раз. Два. Три. Нет. Может наоборот. Good evening. Do you require... I'm fine, thank you, Jonathan. Goodbye, sir. I rarely... Cards never lie, but they are never easy to read. Блин, надо что-то сделать с этой штукой, кажется.
еще попробуем здесь покружить. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as... I suppose you... I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city. Do you need my medical attention, sir? I would appreciate some sunshine right now, but otherwise I'm fine. Thank you. Так я все в нем знаю, его очень хорошо бы объять. Сейчас же спросим, что вы сделаете. May I ask what you... I don't. You must... From what I have... Интересно. What can you tell... It's the only... Why is that? Because I... No, I'm... Good. May I ask... I believe... What can... He's... Is that all? Pericles. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Who are you waiting for, exactly? The more I think about it, the more I believe it. But what else could it... I don't know. A feeling? I'm afraid I'm not... Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? Trap? At least it will give us the chance to be free. Tell me, how long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night... Is that the Yes, I think so. I know... And it's better... I'm a scientist. I try... You know? What are you really afraid of? The problem is, it's precisely what I do. If you finally manage to leave London, where do you intend to go? A happy place. Such a place? That would mean I have no hope left. Че, давай сидим, 4000 это очень хорошо. This makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. Так, может тут можно как-то выйти? Или я отсюда пришел? Здесь есть проход.
типа убил. Прохода здесь нет. I can't believe I'm doing this. Так, походу где-то там искать надо. Ах. Нет, это я вообще вышел. Так, я вообще выхожу отсюда, значит. Какой бред вообще? It's locked, all right. I cannot enter. Короче, мне надо через эту канал выходить наверх. Там уже искать.
конкретно? Спуск. Куда я пришел? This is despicable. Серьезно? Я по кругу, короче, хожу, вообще непонятно, заблудился. Эта тема начинает.
таблетку съел. Место. Ну вот, я на месте на этом, опять же. Ладно, я хоть из этой выбрался. Мне не надо. Закрыто же было здесь. Просто было закрыто. Или нет? Вот он, наконец-то я зашел сюда. Жесть какая-то. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Особняк Доусон. Наконец-то я здесь. Вопрос только готов. Нет. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man. Так. Одна подсказка, вторая не открыта. Здоровый горожанин, 6. I'm the only vampire in the room for now, so please... All right, all right. What is it you wish to ask?
I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the gut? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most of... Жесткий карантин в истории. Кто дал вам право решать? Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. Quarantine is not a bad idea medically. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are... I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Необходима подсказка. Обратитесь, дело с вампиром. Минус 2000 опыта, объять. Мысли минус 2000 опыта. Конечно, убить. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Минус флист. На смертном Андре. Уровень гипноза. Первый ключ. Второй ключ. Район пострадает. Да, район-то как раз, наверное, мне кажется, и не пострадает. Сообщить лорду Редгрейву. А он тут уже, что ли, где-то? А, вот он. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn
as expected. Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? I could not let such a dangerous man become immortal. Not from my blood, not for you. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again. У нас есть еще 13 косырей. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. Your friend, the wise Ekon. Did anyone see? Who said? How did you meet Lady Ashbury? She came to us. Lady Ash. She said she was your friend, and that she saw. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. Lady Ashbury. You know her? Tell. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack. Wait. I'm listening. Where is Lady? She said she will go. How did Elizabeth find? She presented. What do you? Her soul. Why did she come? I am. Так, короче, базарга опять. Why do I feel? Because I used to know him quite. You're? Yes. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a met? Tell her. Do not. Go now, young Ekon. You are awaited elsewhere. Так, добраться до больницы надо. Там как раз качнуться и сохраниться.
Так, я как понял, все вампиры сейчас на меня нападать будут. Пускай что. Больше файтов. Это что такое? Ну все, одна беготня. Чего у меня тачки нет? Хотя, блин, тут такие улицы, что это особо-то и не поездишь. Ну, все 2000. It's locked. Внимание, розыск, да? Так, надеюсь, все открыто, отлично. Это хорошо. Ну все, что? Прямая на больницу. Ой. Ё-ё-ё. Помогай этого убивать. А, так не заодно. Это не охотник, это этот. Бичики это вообще по 2 шиллинга.
Так. Чё? What is this truck? Are the vampire hunters here already? Ну вот я и думал. Как все начиналось. У нас есть просто куча. Так, бездна. Что за бездна? Вампиры сосредотачиваются и призывают выбранную первым жертву и завладевают ей как игрушки в конце игры. Не пронзает жертву. Этот навык оказывает разрушительное воздействие на вампира, поэтому его не следует применять слишком часто. Так, ну ладно, мы, пожалуй, загрейдим вот это. Так, здоровье у нас по фолу. Выносливость тоже по фолу. Запас крови надо по-любому поднимать. Возможно, даже по фолу. Так. Саквояж. Плюс 4 сыворотки. Патроны, но я не пользуюсь все равно стволами практически. Ужасная новость Лондона. Алозий Доусон, глава промышленной империи, был убит прошлой ночью. Ну все, приплыл пацан. Второй уровень. Отлично. Так. Смотрим, чем могу улучшить здесь. А, вот. У меня что есть? Так, что у меня в руке сейчас? Сабля. Прогрейженная. Так, оружие не могу пока. Пока дубину. Могу до 5-го. 385 урон. Вот и сколько.
210. Чего-то не хватает. Часть хорошей рукоятки. Так. Все равно не хватает, да, там? 3. Так, может все попробовать? Так, хилки самое главное. It's locked, all right. Так, что там надо? Отправиться в кабинет Свонси. Где ты там? Кабинет твой. Those bastards. What have they done to Edgar? Looks like he's wounded. I better follow the blood. Так. Так, вначале посмотрим, что у него тут было вообще. Было что-то интересное в Свонси? Редкие виды вампиров. McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Где-то наверху. Лифт, вы серьезно? Сейчас, походу, надо будет ошибаться. Арена. Чё, пацаны? Ultraviolet curtains and Ori Calvin powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for one. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true.
Do you know what this is, beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Show some style. Fight like a man. Close your eyes! This is gonna hurt. I'll pin you down! Innocent? Why does simple life burn you so much? Free will prevail! Your poisonous bite is useless on me. Ты гребешь, все равно. I know. It hurts, doesn't it? Come on, Reed. Try something else. Как больно-то. Of a true defender of this land will protect you. Оглашение крови вообще пойдет. Your poisonous bite is useless on me. Тоже мне долго накол. True light will cleanse you. Пацан слабоватый. True light will cleanse you. I know.
finds you. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Doesn't it? Ой, больно. Спай. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't Даже accept the Приена fact we're поведет. not Не можете enemies, смириться с can тем, We что always враги have been, всегда. and we always Ими will будем. be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Такие, как ты. Вы охотились на меня. I was only reborn for a few minutes before you and your men hunted me down like a beast. You were only reborn for a few minutes, and you'd already taken the life of an innocent woman. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now, for there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Пощадить. Я пощажу вас. Обратите, я сделал вас вампиром. Попробуем вампиром сделать. Ладно, хер с этим косарем опыта. I'll make you a vampire. I'll make you one of us. No! Kill me! Prepare yourself, Hunter. You're about to be hunted, just like me. No! No! When I kissed my poor man goodbye, I had no idea what I was doing. But now I do. Consider this my kiss of Judas. Welcome to the world through the looking glass. Так, 2000 опыта. Так, не хватает, чтобы улучшить дубину. Расход выносливости.
Так, запас крови по фулу. Кажется, это самое важное. Нормально, этого вообще типа обратили. Хотя, может, стоило его. Так, ладно. Пожалуй, хватит на сегодня вампирчика. Тут движуха близится к финалу. Что у нас вообще? 5-я глава, возможно, даже это последняя. А может и нет. Но пока что там с эпидемией неизвестно. Долгая игруха, конечно. А если еще всех щадить и лечить, то не знаю, наверное, что в 50 надо проходить ее. Спасибо всем, кто заходил. Надеюсь, на этой неделе допройти ее. Так, еще раз. Сохранюсь. Вроде так это работает. Нейропатия. И по врачам надо будет пройтись. 5-й уровень гипноза. Пропавший горожанин. Вот, нормально, я их как раз всех загипнотизирую. Всех подлечу, кого могу. И скушаю, как раз качнусь. Так, Свонси 6-й. На Свонси мне не хватит. А этих я всех подъем. Сепсис. Врачи в больнице с сепсисом. Вы что, исполняете, что ли? Ну что? Бред, конечно. Бредовый бред. Ладно. Состояние критическое. Какой он страшный у меня стало. Ладно, все, завязывать буду. Скоро всех размотаем окончательно. Привет, сейчас пока серваки на охотники перезагружают. Посмотрю, как ты в вампиров играешь. Привет, турист. Спасибо, что зашел. А я сегодня заходил там, сыграл часик. Я бы подольше бы залип это. Ну так, у меня одна там катка, короче, получилась не очень. Я там слился на раше. Меня подвел пистолет с перком. А вторая так, неплохо. Но у меня, правда, там напарник ливнул в самом начале. Ну, я там босса убил. Да типов так немножко. И все, главное, все сидели. Кого убил, все сидели. Ну, так как-то играют пацаны от седла. Ладно, спасибо всем. Кто заходил? Будем проходить дальше. Но я думаю, тут недолго осталось. Бесстрастная наука. Выйти.